displaced in Tana River in the aftermath of the ongoing rains. River Tana is overflowing to villages, and many people have been forced to seek shelter in schools situated on higher grounds. The crisis continues and is feared to worsen with just a week to the school's second term opening. And right now we want to link up with our reporter Hamza Yusuf, who has been on the trail of the floods and now joins us live from Mororo. And good morning to you, Hamza. I understand that more people in the area have been displaced. Please talk to us more about what the situation is like in the area. Well, a desperate situation here, Sharon, and in more than 20 decades, people have not witnessed this situation for all those years after flooding. This is a situation that they're saying they really need an intervention from both levels of government, and the water level is increasing. As you can see, these are thousands of people who are displaced by the ongoing floods in Tana River. And one thing they need right now is, one important thing is that they have no access to water. They don't have food. And maybe we can speak to some of them and tell us the real situation here. If we can speak to some of you, tafadhali kidogo. Habari yako, na labda tueleze hali iko vipi katika eneo hili? Hali ni mbaya sana. Niko na siku 3 nimelala kwa maji, nikaogelea mpaka nikafika hapa. Nilipofika hapa sina usaidizi wowote. Mara ya kwanza tulipata mheshimiwa aliwariwa, alileta kitu kidogo, na watu wako karibu zaidi ya 20,000 hapa ndani ya Mororo wameathirika. Kuanzia hapa bridge mpaka Hatata, barabara iliingia maji. Tunashindwa hata vile kupeleka vitu wetu. Wengine wako na uwezo wa kutransport, kupeleka vitu vyao madogo, wengine hawana uwezo. Wameshindwa vile kubeba vitu vyao, wamebaki hapa kwa maji. Baada ya siku 3 iliyopita tuliletewa hema hapa, tukasemekana kama mvua ni nyingi tunanyeshewa, tukaletewa hema hapa. Ikapatiwa watu 100, zilikuja gari 2 za hema. Sasa wakati ilianza kupeanwa hiyo hema, kufika mwendo wa saa 9 gari zikafungwa, hatujui sababu ni nini. Gari zikafungwa zikaenda madogo na tujui hizo mpaka saa hizi gari ziko wapi. Watu tumeathirika hapa. Tuko mrani ya Mororo, vyombo tumelalisha, hatujui tutafinika nini, itaharibika vitu yetu, tujui usaidizi tutatoka wapi. Kama ni mheshimiwa aliwariwa alituletea mchele, watu wakapata kilo 2. Wale waheshimiwa wengine tangu tuwachagua tujawaona, tangu tuathirike hatujawaona hao waheshimiwa wengine. Watu wa Red Cross walileta vitu, hajatoshelezea watu, walienda na gari 2 mpaka saa hii ni siku 3 tangu waanze kazi na tujawaona wameenda nazo vitu. Hizo vitu walienda nazo wapi? Mpaka saa hii tujui vitu yetu tutafinika nini. Watoto wanalia njaa, tuko na siku 3 hapa, hatujapata chakula. Chakula yenye imekuja ni kilo 3, watoto wakapatiwa chakula kula hakuna, maziwa ikakuja. Ni kama gari hiyo imekuja ya maziwa imeletewa watoto, haijafika hata box 200. Watoto wakapatiwa maziwa nusu wakabaki hivyo mpaka saa hii watoto wanalia njaa. Mpaka saa hii hatujui usaidizi tutapata wapi. Waheshimiwa wetu hatujawaona, governor, senator, women rep. Tulipata ni aliwario peke yake. Thank you so much. Let's speak to another person here and maybe get his reaction. Asante sana kwa kuungana nasi. Tafadhali tuambie, tumeambiwa kwamba kuna akina mama ambao wamekwama huko ndani. Hali iko vipi? Kusema ukweli, kutoka jana usiku maji imezidi zaidi mbaya sana, na akina mama wale wakongwe ambaye hata wengine wameshindwa vile ya kuvukishwa na wamekaa juu ya nyumba, wengine hata wanashindwa vile kubeba, na sasa hata wengine wanabebwa na ile wheelbarrow inabebwa na maji. Jana maji ilikuwa imebeba mama wawili ikawaangusha chini, na mwingine ikamvunja mguu. Na hata sisi saa hii kupata usaidizi yoyote hakuna, lakini mama bado wanatabika huko ndani ya hizo nyumba zingine zimeanguka na zingine zimeangukia. Na kuanzia saa hii hakuna usaidizi ya kitu yoyote ambayo ililetwa hapa. Na sisi tunashangaa ikiwa saa hii watoto, wakina mama, watu wale wazee, wakongwe. Na ukweli sasa saa hizi watu wanapata shida hapa na wanataabika. Hakuna chochote ambaye imeletwa, wala chakula wala kitu yote, wala hakuna mtu yote, hata serikali ya taarifa hakuna mtu yote alikanyaga hapa. Na sisi tunashangaa ikiwa saa hii wananchi hapa wanataabika, wamehangaika wako hapa na watoto. Kutoka jana hakuna mtu yote alikula, hakuna kitu yote ipatikana kutoka juzi. Watu walihangaika hapa na maji saa hii inaendelea, na mama wazee wako huko ndani bado hawajatolewa, hata bado tunapata tabu hivyo. Let's speak to one of the farmers here. Tell us, we are informed that the farmers are still stuck, especially in Jarirot area. What do we know more about this? This is very responsible of Kenyan. Right now at my farm at Jarirot, 7 people are stuck there. The river is flooded.
Red Cross is not helping kwa sababu wako na only one motorboat serving from Balambala to Burra. That's a very long distance, like 300 kilometers. So they are unable to save. So we want Kenyan to take responsibility. Every time farmers plant, Kenyan destroys. Every time farmers plant, Kenyan destroys. So why can't we have a permanent solution for this problem? Yes. Kila siku watu wamechoka na kuletewa mahindi ama kupewa barua ati mtoke kwa maji. Watu hapa ni mahali wanaishi. Hawezi ukaambia wewe toka hapa tunataka kuharibu kila wakati. This time round, Kenyan, we are going to take action. You must be responsible for your irresponsibility. We will take action. We will take class action. Kila siku sisi hakuna serikali inatusaidia. In other parts of Kenya, watu wanapewa msaada. Sijui iko KTDA, sijui iko mambo ya coffee, mambo ya mahindi. Sisi tunatengeneza hapa fruits, hakuna serikali inatusaidia. Tunajisaidia, serikali inaharibu. Hiyo haiwezi kuwa haki. Sasa Kenya haiwezi kupata solution ya kutengeneza hizi vitu. Why don't they build another big dam to waachilie hii maji ikae tu empty, waachilie hii maji. Hii miaka ngapi kila mwaka tukipata neema ya Mungu wanatuharibia. Mvua haiwezi kuharibu, mvua inakuja pole pole, lakini wao wanaachilia mara moja. Kenyan, we are coming for you. Get prepared. Thank you so much. That is some of the reactions. If my cameraman Abdul Juma can just pan and show us some of the people who are displaced here kindly kidogo tuonyeshe wananchi what is happening. So Sharon, this is what is exactly happening in Mororo. People here are still coming. They are displaced by the ongoing floods here in Tana River. And one thing they are saying is that they have not been given a notice, prior notice, to make sure that they'll be in a safe place or a better place. So Eugene Wamalwa, CS for Water, Eden Duale are some of the people who are expected to come and assess the situation today. And we are informed that they are coming with goodies for these people. It is a matter of wait and see. Sharon. Incredibly devastating state of humanitarian affairs there. We can see from the pictures there in Mororo, the people who have been displaced by floods with their stuff really clamped up on the sides. And we've seen some of the women talking about how their children have gone for days without food, such a dire humanitarian situation. And of course, the rains which started in March here in the country have caused a number of deaths and displacement in the country. And as of yesterday, the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs gave a report on the situation in the country, stating that as of yesterday, 211,000 people in Kenya were reportedly displaced by the floods, and about 72 people injured, with 33 said to have been killed by the heavy rains. Such a grave humanitarian situation indeed, and we've seen that there, the situation in Tana River County, which is one of the counties that have been affected, others including Garissa, Isiolo and Kisumu. So we continue to keep an eye on that, on how the flood situation is continuing, and the state